and Leire, and we are going to present you our high school and why we are here. We are from the high school of Manuel Sánchez Forner in Castelló-Rugat, which is a little town near Valencia, and it's in the Valencian community in Spain. So this is basically our high school. The students there are from 12 to 18 years old, and we are from the last grades, and we are 16 and 17. And now now we are going to talk about one of the activities that we make the week that your classmates come. During this week, we do different activities. One of these was math route with an app called Math City Map. That is an app for creating an experience with mobile devices. This app generates a math guided tour through the place you choose. Then at each point on the map, a test is generated with a problem that you solve at the moment. Then it's a very simple app that you can install in iOS and Android, and these activities must be previously created by the teachers. Why we have used this app and the relationship with the Erasmus project. We used this application due to the main diff of our Erasmus project, using mobile phones as a tool to improve STEM skills. With this application, our math teachers created a mathematical route from the town of Castelló-Rugat. We have solved math tests in real time using the Math City Maps. This application makes us use mobile phones as a tool to solve math problems in real life. This is the way we start the route. So it all starts entering a code in the app, and it takes us to the map that the teachers have created before. At our phones appear a map, and this map guides us to the first stop. When we were in the first stop, we have the problem in our phone, and we have, for example, to calculate the area of a surface. And if you need some help, you can hint in the button and it will help you. And if you don't need it, you can write the answer and check if it is correct or not. And to move to the next test, you have to click in the button and it will appear the second test. And at the end, when you have completed all the tests, the application generates a total of points of the points you have obtained, depending on the problems you have solved. And that's it. Now we are going to show you another experiment related to magnets. We couldn't bring the magnets here because of the plane, but we did the video. do you know what the northern lights are? It is a phenomenon produced by particles, electrons and protons called the solar wind that the sun releases. The Earth's magnetic field attracts these particles, carrying them towards the poles. When in contact with atmospheric gases, it produces green, blue or red lights, depending on the emission spectrum of each gas, following the field lines. Why does it only happen at the poles? Because the Earth acts as a huge magnet and, like one, its field lines move them towards the poles. But do you know what a magnetic field is? To explain it, we must have two clear concepts, field and magnetism. A field is a region of space where the effect of a disturbance is appreciated. This is caused by a body that has properties that interact with other bodies with the same property.
There are three types: electric, gravitational, and magnetic. The source of a magnetic field is a magnet, which causes magnetism. A magnet is a body that has one positively charged pole, north, and another negatively charged, south. That is why two magnets attract or repel each other. The magnetic field is not visible. Then, how do we know it exists? To check it, let's do an experiment. We have to put four magnets under a filter paper. Two will be in a position to attract each other, that is, opposite poles, and the other in a position of repel, same poles. Next, we will sprinkle iron filings with nutmeg above. As can be seen, iron filings are oriented following lines, the filling lines. These are enclosed and travel from the North Pole, source, to the South, sinkhole. The fields are actually three-dimensional. In fact, these mark the Earth's magnetic field. The compasses consist of a magnetized iron needle that is oriented with the magnetic field, since inside the Earth there is the core. This is formed by iron and nickel, and its internal part is fluid, forming a huge magnet, which creates the magnetic field. In consequence, geographic poles are opposed to magnetic poles. What substances are attracted to magnets? There are three types. Ferromagnetic, which are always attracted. Some examples are iron, cobalt, and nickel. Diamagnetic, which are a bit attracted, but it doesn't last too long. Some examples are copper, aluminium, palladium, and oxygen. And finally, paramagnetic, which are never attracted. Some examples are lead, zinc, and water. The attraction not only depends on the substances they attract. Not all magnets have the same intensity. Besides, inside a magnet, the intensity is higher at the poles than at the equator. The intensity of a magnetic field is measured with Teslas. Some of the applications are the generation of electrical energy, like power plants. In medicine, we use it for magnetic resonance imaging and defibrillators. Also for data storage, like hard drives. And the last one, navigation, to make compasses. So thank you all for the here in the blackboard. We come from tiny country called Croatia, Croatian, and we are from small town from the east part of Croatia, which is called Požega. I will make a short intro about some general information regarding our educational system and about our school, and the rest of the guys here will present what we did as experiments for this science fair. So,
So ist noch einer mit Handy. Ihr habt doch alle Handy. Und, wenn ich freiwillig aufstehe, suche ich mir. So. Ja. Komm. Immer die Differenz hier von 997 minus 996. Oh, das kann er schon. So. Die Differenz hier, 996,61 minus 996,192, ja? Die Differenz bilden. Das meint man so. Der macht die hier und Chris macht die hier. Das schreibst du daneben dann. Ja. Überschreibt man da nochmal die 0,451 hin. So, und du schreibst die hier. Ja. Jetzt ist die bei. So, jetzt könnten wir noch sagen, okay, wir rechnen jetzt hier immer noch die Höhe aus von einzelnen Stockwerken. Wir verkürzen das mal aber insgesamt. Wir rechnen jetzt mal hier beide Differenzen zusammen in der Richtung, so, das heißt, wir kriegen hier 4 raus, dann kriegen wir hier noch eine 1 dazu, dann kriegen wir hier 5 raus, noch eine 1 dazu, das sind dann 8, also 0,854 ist hier die Differenz. Hier haben wir 0,872 und hier haben wir 0,849. So, das ist jetzt die Druckdifferenz in Hektopascal. Bei Google oder in der Literatur werdet ihr finden, dass 1 Hektopascal ungefähr 8 Meter sind. So, ob das 8 Meter mehr als 8 Meter oder ein bisschen weniger als 8 Meter sind, das hängt von der Luftfeuchtigkeit ab. Das hängt von unserer Temperatur hier im Raum oder auch da draußen ab. Das hängt also auch ein bisschen mit Luftdruckschwankungen, die während des Versuches und so weiter stattfinden. So, wir können jetzt also mit Hilfe des Dreisatzes oder auch wieder mit Hilfe des Taschenrechners, jetzt nehmen wir drei andere mit dem Taschenrechner und die rechnen mir jetzt mal das und das jeweils in Meter um. Also einfach 0,854 mal 8. Was kriegen wir raus? Hey, ihr seid doch sonst mal an den Handys dran. Los, Handy raus, mal Taschenrechnerfunktion. Oder kennt ihr nur die Videofunktion? Ja? Mit dem Smartphone kann man auch rechnen. Komischerweise. Da gibt es sogar einen wissenschaftlichen Rechner drauf. 0,854 mal 8. Genau, nur das. 6,8. Das reicht. 6,83. 0,872 mal 8. Was kriegen wir da raus? Wer ist der Schnellste? 6,832. Das war da. Gut. Jetzt hier. 6,97. 6,97? Ja, Und? 6,792. Was? 6,79. 97. Okay. Ihr seht,
Jetzt die beiden, die gemessen haben. Was haben wir denn gemessen mit dem Maßband? Wie viel Meter haben wir gemessen? 370 und 47. Ihr seht also, wir können mit dem Barometer, aufgrund dessen, weil das im iPad natürlich keine exakten Barometer sind, die dort da gemessen werden, da in der Richtung, da kann also auch ein bisschen von abweichen. Aber wir können sagen, dass wir ungefähr auf einen halben Meter genau können wir den Luftdruck messen. Das heißt, ihr könnt mit dem iPad, wenn ihr in die Berge fahrt oder sonst oder irgendwo hochgeht, 80 Meter, 100 Meter hoch auf einen Aussichtsturm oder sonst was, könnt ihr mit Hilfe eures Handys, wenn es ein moderneres ist, mein altes hier, was ich hier habe, das A40, da reicht das nicht, der hat keinen Drucksensor drin. Das kommt auch drauf an, ich habe festgestellt, Apple hat mehr drin als Samsung. Ja, und wenn also, müsst ihr gucken, ob bei Samsung auch ein Drucksensor ist, das heißt, diese App, die wir hier haben, Firefox, die ist kostenlos, da kann man einiges mitmachen, wenn man ein bisschen Spaß mal hat in der Richtung. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, jedenfalls für diejenigen, die mit mir mitlaufen durften. Die anderen hatten ein bisschen Langeweile hier in der Richtung und konnten eben nichts machen, aber ihr hattet ja das Handy zum Vergnügen und konntet dort drauf rumschauen und konntet dort ein bisschen was euch im Video anschauen oder sonst was. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.